Then we'll come to HUF. Let's go back to basics on taxation of firms. Share of profit. Share of profit from a firm is dash in the hands of partner. Share of profit from a firm, partnership firm, is dash in the hands of a partner. What I mean by dash is it taxable or non-taxable? Non-taxable means exempt. Share of profit from a firm is dash in the hands of partner. Correct, good. You are right. It's non-taxable. It is exempt. In fact, initial class exempted income and why is it so? Why it is not taxable in the hands of partners? யார் கட்டிருக்காங்க? Okay. Correct. You are right. So the firm has already paid tax on its income, and what is distributed to partner is only the profit after tax. Correct? If a firm ஒரு 10 lakhs profit பண்ணிருக்குன்னு வச்சுப்போம், 10 lakhs, அதுக்கு 30% tax வச்சுப்போம். So they have to pay 30% tax and the balance available is 7 lakhs. இதுதான் partners போகும். So let us say 4 lakhs profit sharing, 2 lakhs, 1 lakh. This amount is not taxable in the hands of partners. There are two things we are going to cover in this topic. One is regarding taxation of firms as such. Second thing is taxation of partners individually. Individually, partners taxation எப்படி வரும்? இப்போ நான் ஒரு partner வச்சுப்போம். See, I am a partner in a firm. I have other income also. I have other income. For example, I am a chartered accountant. I am a partner in a firm. Let us say I am getting 4 lakhs as the share of my profit. I also have other income. I have capital gain. I have other sources. I have fixed deposits. All those will be taxable in my hand. So I become an individual. I have to file a return as an individual. Firm has to file its return as a firm. Because these are two different persons. Definition of person and the Income Tax Act. Person includes individual, HUF, partnership firm, so each one is a person. Each one has to file a return. Firm has to file its separate return. I have to file my separate. Each partner has to file his return. இதுல ரெண்டு மூணு விஷயம் நம்ம பார்க்க போறோம் taxation of firmsல. இதுதான் very fundamental. But there are a couple of other things. Now, interest on capital and salaries to partners. Interest on capital and salaries to partners. This is something very, very important and interesting. We all know in a partnership firm, the partner who contributes capital will be eligible for interest normally as per terms of agreement. Normally. Now, as per the Income Tax Act, there are certain important provisions we need to understand. The interest on capital paid by firm to partners is deductible as a business expenditure for the firm up to maximum of 12%. Up to maximum of 12%. What does it mean? It means that a firm can pay interest on capital to partners, but it cannot exceed 12%. If it exceeds 12%, it will be disallowed. அப்படியா என்ன அர்த்தம்? இப்போ firmோட P&L எடுத்துட்டோம்னா 2 interest on capital A, B, C. A 10 லட்சம் கேபிட்டல் கொடுத்திருக்கார். B 10 லட்சம் கேபிட்டல் கொடுத்திருக்கார். C 10 லட்சம் கேபிட்டல் கொடுத்திருக்கார். Each one of them have contributed 10 lakhs. The firm wants to pay interest, but the firm wants to pay 15% interest. There is no problem on that. But what will be allowed is only 12% as a deduction for determination of profits of the firm. The balance 3% will be disallowed. Now, carefully observe very important point. To the extent of 12% which is allowed as a reduction in the hands of the firm will be taxable in the hands of partners.
interest on capital. Firm-க்கு என்ன சொல்றான் 12% வரைக்கும் அலௌடுங்கறான், எக்ஸஸ் மட்டும். அந்த எக்ஸஸ் வந்து firm-க்கே டாக்ஸ் ஆயிருக்கு. அதனால பார்ட்னர்ஸ்க்கு வராது. ஆனா புரிஞ்சுக்கோங்க, ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட். The scheme of taxation of a firm says that if you, again we have to go through some conditions. I'll tell you what are the conditions. If a firm is going to fulfill certain conditions, it can claim this interest on capital given to partners up to a maximum of 12%. Anything above that will be disallowed, and what to the extent it is allowed in the hands of partner and firm, it will be taxable in the hands of partners. Under what head? Interest on capital is chargeable in the hands of partners. Under what head? அதே மாதிரி salaries to partners. Salaries to partners can be claimed as a reduction in the books of firm, but up to a limit. There is a limit which is calculated based on something called book profits. Sorry, anyone, any doubts, online students? Okay. Salaries paid to partners is allowed as a reduction in the books of the firm for determination of income. But there is a limit prescribed. The limit is based on the book profits of the firm. If the firm is making a loss or making book profits, we have to allow only up to a prescribed limit. And that is what we got to understand. To what extent they can pay salary? For example, I'll tell you, they can pay salary of 10% of book profits, maximum. Book profits calculation க்கு ஒரு method இருக்கு. அதையும் நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும். ஸோ இப்போ என்னெல்லாம் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க போறோம் நம்ம? ஒன்று, the rule regarding 12% வரைக்கும். Second is salary to partner is allowed to the extent allowed in the hands of the firm, it will be taxable in the hands of partners. Salaries. இதான் ஒரு இடத்துல தான் டிடக்ஷன் பண்ணும். ஸோ அங்கே எக்ஸ்பென்ஸ் டிடக்ஷன் பண்ணி இன்கமே குறையுது. அப்போ எல்லாத்தையும் இந்த டபுள் டிப்பிங் ஆகும் இல்லையா? ஸோ இவங்களும் இன்ட்ரெஸ்ட் கிளைம் பண்றாங்க, பார்ட்னருக்கும் டேக்ஸ் கிடையாது. அப்போ 12+12 அவனுக்கும் கிடையாது, இவனுக்கும் கிடையாதுன்னு ரெண்டு டபுள் டிப் ஆயிடும். அதனாலதான் ஒன்ஸ் ஃபர்ம் கிளைம் பண்ண பார்ட்னர்ஸ்க்கு அது வந்துடும். ஏன்னா ப்ராஃபிட் ஆஃப் த ஃபர்மை குறைக்கிறோம். என்ன புரிஞ்சுக்கணும்? ஸோ ஒரே ஒரு தான் டாக்ஸ் இருக்கு. இதுல நிறைய டாக்ஸ் பிளானிங் இஸ் இன்வால்வ்ட். If you want to start a business today, you will be wondering, see, there are 2-3 aspects to start a business. One is, I want to start a firm, company, proprietor. Then you need to first understand the tax implications. If you go and check with an auditor, he'll give you an advice as to what are the advantages of a partnership firm. இப்போ நான் இண்டிவிஜுவலா என்ன புரிஞ்சுக்கோங்க, என்னோட இன்கம் 5 lakhs தான் வருது. இங்க பாருங்க, எனக்கு இது தவிர வேற எதுவுமே இல்லை. எனக்கு பார்ட்னர்ஷிப் ஃபர்மோட ஷேர் ஆஃப் ப்ராஃபிட் தவிர எதுவுமே இல்லை. எனக்கு எக்ஸாம்பிள் சொல்லியாச்சு. நான் இன்ட்ரெஸ்ட் கிளைம் பண்றேன், சேலரிஸும் கிளைம் பண்றேன். எனக்கு அதெல்லாம் சேர்த்தா ஒரு 5 lakhs வருது ஃபார் எக்ஸாம்பிள். எனக்கு அப் டு 5 lakhs டாக்ஸே கிடையாது. ஸோ எனக்கும் பெனிஃபிட், ஃபர்முக்கும் பெனிஃபிட். ஃபர்ம் என்ன பண்ணிடுது? எக்ஸ்பெண்டிச்சரா கிளைம் பண்ணிடுது. எனக்கு வர ஷேர் ஆஃப் சேலரிஸும் இன்ட்ரெஸ்ட் என்ன? ஆஸ் அன் இண்டிவிஜுவல் எனக்கு டாக்ஸபிள் ஆனாலுமே எனக்கு 5 lakhs தான் வருது. ஸோ எனக்கு 5 lakhsக்கு டாக்ஸ் கிடையாது. ஷேர் ஆஃப் ப்ராஃபிட்டும் எக்ஸாம்ப்டட். ஸோ எப்படி பார்த்தாலும் டீல் ஓகே. இதுக்கு தான் சிஏ படிக்கிறோம், ஐசிடபிள்யூ படிக்கிறோம், ஏசிஎஸ் படிக்கிறோம். So before you start the business, you need to think. In fact, this is more relevant also for ACS students in this subject called setting up of business entities. ஒரு சப்ஜெக்ட் இருக்கு இல்லையா உங்களுக்குலாம், ACS. And ACS setting up of business entities, one of the criteria to consider when you start a business is whether a proprietary firm, I mean proprietorship or partnership firm or a company வரும். ஸோ அதில் இந்த ஆஸ்பெக்ட்ஸ்லாம் நீங்க கவர் பண்ணணும். அப்போ 3 பார்ட்னர்ஸ் இருக்காங்க, 3 பேருக்கு 5-5 லட்சம் வருது. 15 லட்சம் ரூபாய் வரைக்கும் பார்ட்னர்ஸ்க்கு டாக்ஸே கிடையாது, ப்ராஃபிட்க்கும் டாக்ஸ் கிடையாது. ஸோ அப்போ ஃபர்ம் வந்து 1 கோடி ப்ராஃபிட் பண்றாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, 100 lakhs. அதுல 30 லட்சம் கிட்டத்தட்ட இன்ட்ரெஸ்ட்டும் சேலரிஸும் கொடுத்துடுறாங்க. அப்போ அவங்க ப்ராஃபிட்டே என்ன? ஸோ 30 lakhsல 30% டாக்ஸ் சேவ் பண்றாங்க. ஃபர்மும் டாக்ஸ் சேவ் பண்றது, பார்ட்னர்ஸ்க்கும் இன்கம் வருது, அதுக்கும் டாக்ஸ் கிடையாது. So it's a win-win. So this is an advantage of running a firm, partnership firm. All of you are clear?
So very important chapter for you, because in this we are going to understand the conditions prescribed under the Income Tax Act regarding taxability of income of a firm, and to claim this 12% reduction and salaries based on book profits, they have to fulfill some criteria. Simple example criteria is the firm should be a registered firm, or they should have an agreement. Agreement should be like, clearly mentioning the profit share. இதெல்லாம் conditions. Very, very simple. இதுதான் மொத்தமே பார்ட்னர்ஷிப் firm. இது நம்ம ப்ராப்பரா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணா நம்ம ஈஸியா ப்ராப்ளம்லாம் போடலாம். ஸோ இதுல நம்ம முக்கியமா தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது இந்த புக் ப்ராஃபிட்ஸ் கால்குலேஷன் எப்படி பண்றதுங்க. அதுக்கு ஒரு சிம்பிள் மெக்கானிசம் புரியுதா? ஸோ 2-3 steps are involved in determination of income of partnership firm and partners. All of you are clear? So first இதை நோட் பண்ணிக்கோங்க. So we all know what is a partnership firm, right? Can you define a partnership firm? Can you define a partnership firm? Anyone knows definition of a partnership? Anyone knows definition of a partnership? In your own words, you can tell also. Two or more persons join together to carry on a business. Okay, two or people join together to carry on a business. Based on an agreement to share profits or losses, etc. Till see, correct. எல்லா பாயிண்ட் கரெக்டா டச் பண்றீங்க. கரெக்டா நீங்க என்ன பண்றீங்க தெரியுமா? அதான் this is how we learn. This is what I want to correct. Partnership means running a business, 2 or 3 people, everything is right, but you are missing the key points there. That is what I want from you. இல்ல அது featuresல வந்துரும். Now I want you to understand the key feature that if you go by the definition of partnership firm, carry on a business for sharing profits and not losses. நீங்க ப்ராஃபிட் ஆர் லாஸ் எக்ஸாம் எழுதினா எக்ஸாம்ல வந்து பட்டார்னு அடிச்சிருவோம், அது 0 போட்டுருவோம். ஏன்னா அவ்வளவு வெறியில இருப்பான். அது எப்படி உங்களுக்கு தெரியாம இருக்கும்? ஏன்னா இதுதான் தெரியணும். லாசஸ்ங்கிறது ஆஸ் பர் அக்ரிமெண்ட் போடலாம் நீங்க, பட் டெஃபினிஷன்ல என்ன சொன்னா, டு ஷேர் ப்ராஃபிட்ஸ் as per agreed terms or whatever. But more importantly, where a business can be carried on by all or by any one of them acting for all. இதெல்லாம் தான் எழுதணும். இவன் ஜென்ரலா பார்ட்னர்ஷிப் மீன்ஸ் கேரிங் ஆன் ப்ராஃபிட் ஷேரிங், ப்ராஃபிட் லாசஸ்னா வந்து சார் அனுப்பிச்சிடும். எதுக்கு சொல்றேன்னா ரொம்ப ரொம்ப ரெலவெண்ட். ஓகே, செக்ஷன் 4 ஆஃப் தி பார்ட்னர்ஷிப் ஆக்ட், அதையும் நான் சொல்லிடுறேன் ஃபார் யுவர் பெனிஃபிட். Section 4 of the Partnership Act defines partnership as a relationship between persons who have agreed to share profits Bovarahan. Yes, sir. Good morning. Good morning, sir. இன்னைக்கு என்ன சப்ஜெக்ட் கிளாஸ் சார்? வாய்ஸ் பிரேக் ஆகுது சார். வாய்ஸ் பிரேக் ஆகுதா? இன்னைக்கு என்ன கிளாஸ் சப்ஜெக்ட்? என்ன சப்ஜெக்ட்? நெட் கனெக்ஷன் கான். இன்கம் டேக்ஸ். கரெக்ட். உனக்கு இன்கம் டேக்ஸ் குரூப் 1ல இருக்கா? நீ ஓல்ட் சிலபஸா நியூ சிலபஸா ஏசிஎஸ்? நீ ஓல்ட் சிலபஸா நியூ சிலபஸா ஏசிஎஸ்? என்னப்பா போராகும்? உனக்கு என்னைக்கெல்லாம் சப்ஜெக்ட் இருக்கோ அன்னைக்கெல்லாம் லீவ் போட்டுற. இன்னைக்கு இல்லாத சப்ஜெக்ட் கரெக்டா வந்துட்டியாப்பா நீ? இன்னைக்கு உனக்கு இருந்த சப்ஜெக்ட் இருக்கா இல்லையா நியூ சிலபஸ்ல? குரூப் 1 குரூப் 2 மாடியூல் 1 மாடியூல் 2 ஏசிஎஸ்க்கு? போராகன் கூகுள்
அதான் நீ ஓல்டு கூகுள். This is the students. You don't know what course they are doing. ஒரு தடவை என்கிட்ட ஒரு ஸ்டூடெண்ட் கேட்டான், சிசி படிக்கணும், சிசிட்டுங்கன்னு வருது தெரியுமா? சிசிட்னு ஒரு கோர்ஸ். ஆமா, அந்த ஸ்டூடெண்ட் கால் பண்ணி, சார் அந்த என்ட்ரன்ஸ் ஒரு எக்ஸாம் இருக்குமே சார், அது என்ட்ரன்ஸ் ஒரு என்னவா அது அப்படின்னு, சி செட்டோ சொல்லுவாங்க சார், சி செட்டோ சிசி சிஎஸ்இடி. சரிம்மா சிசி அந்த பரீட்சை அந்த பொண்ணு எழுதிருக்கு, அந்த பொண்ணு எழுதி பாஸ் பண்ணிருக்கு அந்த பொண்ணு. சிசி எக்ஸ்பான்ஷன் சொல்லுமா அப்படின்னு. சார் என்ன சார் சிசி அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு தெரியல. யாருக்கு தெரியும் சிசினா என்ன? கேட் எக்ஸாம்ஸ் கேள்விப்பட்டிருக்கல, NBA கேட் எக்ஸாம்ஸ். கேட் ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் Common Aptitude Test. CC stands for Neha Kuttel. Anyone? அந்த பொண்ணு சி சீட் படிச்சு எழுதி பாஸ் பண்ணிட்டு அந்த பொண்ணுக்கு சி சீட்னா என்னன்னு தெரியல. ஓகே, you are right. CS Executive Entrance Test. CS Executive Entrance Test. CS Executive என்றதுக்கு ஒரு entrance test. CC. That girl, she called me and said, sir, I am going to again appear for C seat, sir. She passed. I thought, what happened? You passed, you won't appear again. மா பார்த்துமா, என்னம்மா என்னாச்சு உனக்கு அப்படின்னு. இல்லை சார், நான் வந்து எக்ஸிக்யூட்டிவ்க்கு ஃபார்ம் சப்மிட் பண்ணேன், எனக்கு அலோவ் பண்ணல. ஃபார்ம் சப்மிட் பண்ணும்போது டிஸ்அலோட்னே வருது, என்னன்னே தெரியல. ஒரு சமயம் நான் சிசி திருப்பி எழுதணும் ஏதாவது, அப்படியெல்லாம் ஒன்றும் கிடையாதுமா. You know what happened? That girl couldn't apply for exam because she has not finished her pre-exam. There is a concept called pre-exam. You know that? All of you have done that? You are in June. ஞாபகம் வச்சுக்கோ, எக்ஸாம் ஃபார்ம் சப்மிஷன் டேட்டுக்கு அப்புறம் ப்ரீ எக்ஸாம் எழுத முடியாது, அப்புறம் எக்ஸாம் ஃபார்ம் சப்மிட் பண்ண முடியாது. That girl has not completed pre-exam, so they are not allowing her to file the form. She is not aware of that. Then I explained her, this is the reason. So you need not write the CC again. CC is invalid ஆயிட்டு, 6 மாசம் தான் வேலிட் நினைச்சுட்டு திருப்பி நான் வேணா சிசி எழுதி பாஸ் பண்றேன் மா, ப்ரீ எக்ஸாம் எழுதணும், அது எழுதி பாஸ் பண்ணியாச்சுன்னா யூல் பி எலிஜிபிள் ஃபார் எக்ஸாம்ஸ்னு சொன்னேன். அப்புறம் தான் ஸ்டூடெண்ட் புரியுது. இப்படி ஒரு ஸ்டூடெண்ட் நம்ம நான் உங்களுக்கு அடிக்கடி சொல்றது என்ன, தேர் ஆர் லாட் ஆஃப் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ். யூ நீட் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் வாட் யூ ஆர் டூயிங், வாட் இஸ் யுவர் சப்ஜெக்ட், வாட் இஸ் த கண்டென்ட் ஆஃப் த சிலபஸ். Without knowing this, Borahan, I feel pity because see, this is what happened. Yesterday there was a class he did not attend, or either Thursday, financial management. He says current cut. Whenever I ask nowadays, students say current cut. அது ஒண்ணுதான் கொஞ்சம் எஸ்கேப் ரூட். கரண்ட் கட், சரி கரண்ட் கட்னா மொபைல்ல வச்சு பார்க்கணும், மொபைல் டேட்டா இல்லை சார், கரண்டே இல்லையே சார், எப்படி சார் மொபைல் டேட்டா இருக்கும்? பசங்களும் ஸ்மார்ட்டா இருக்காங்க. பவர்ல பேட்டரி இல்லையம்மா, சார்ஜ் இல்லையா? ஆமா, சார்ஜ் இல்ல, போன்ல சார்ஜ் இல்ல, போன்ல சார்ஜ் இல்ல, போன்ல சார்ஜ் இல்ல, பவர் கட், கரண்ட் கட். நான் எப்படி பொறுமையா இருக்கணும்னு நினைக்கிறேன் இல்லைங்க, சொன்னா கோவம் வருது இல்லை, எனக்கே கஷ்டமா தான் இருக்கு. ஆனா இவ்வளவு தூரம் டீச்சரை வெறுப்பேற்ற முடியுமா? என்ன சப்ஜெக்ட்னே தெரியாம வந்து கிளாஸ்ல உட்காரு, அதுவும் என்ன இந்த சப்ஜெக்ட் முடிக்க போறோம். நான் ஏற்கனவே வேற 100 தடவை சொல்லியாச்சு, இன்னும் ஆரம்பிக்கிறவங்களுக்கு நான் புதுசாக தான் ஆரம்பிக்க போறேன் அக்டோபர்ல. ஸோ அதுவும் காதுல வாங்க, வீடியோவும் பார்க்கறது கிடையாது, என்ன சப்ஜெக்ட்னும் தெரியாது, என்ன கோர்ஸ் பண்றோன்னு தெரியாது, எதுக்கு பண்றோன்னு தெரியாது. இப்படியெல்லாம் எப்படி பண்ண முடியும் நம்ம? ஒரு நியாய தர்மம் ஒண்ணு பெருசா எதிர்பார்க்கல, நான் கைட் பண்றேன். ODOP, ஒன் டே ஓரியன்டேஷன். இன்ஸ்டியூட் வெப்சைட் எத்தனை பேர் போய் பாக்குறீங்க டெய்லி? இன்ஸ்டியூட் வெப்சைட்டை பார்க்கறது கிடையாது, வாட்ஸ்அப்ல மெசேஜ் அனுப்பிச்சா பார்க்கறது கிடையாது. அக்னாலேஜ் பண்ணணும்னு அடிக்கடி சொல்வேன்,
எக்ஸாம் ஃபார்ம்லாம் சப்மிட் பண்ணி நான் சப்மிட்டட் த ஃபார்ம் போடுங்க அப்படின்னா அப்பதான் 4 பேர் குரூப்ல இருக்கிறவங்களுக்கு ஐயோ ஃபார்ம் சப்மிட் பண்ணணும் தெரியும். 2 பசங்க ஃபார்மே சப்மிட் பண்ணாம விட்டாச்சு. How can we be like this? We are doing a professional course, not even a. See, right from schooling, this problem has started now. Everywhere there is a gap, issue. So you need to understand these things clearly. Okay, so we'll get back. I see this is something I want to highlight. This guy has to know it. கொஞ்சம் ஷார்ப்பா சொன்னாதான் அதெல்லாம் கொஞ்சம் உரைக்கும். என்ன கேட்டார்ல என்னுடைய மேக்ஸ் டீச்சர் 10ஆவதுல பாஸ் பண்றியான்னு கேட்டார்ல, உரைச்சதுனால தான் நான் பாஸ் பண்ணேன், ரேங்க் வாங்கினேன். அந்த உரைக்கணும், அதுக்கு தான் அடிக்கிறது, அதுக்கு தான் திட்டுறது, அதுக்கு தான் சொல்றது. எனக்கு என்ன சந்தோஷமா, எனக்கு பிபி தான் ஏறுது. ரியலி எனக்கு ஒரு நாட்ச் பிபி தான் ஏறும் இந்த மாதிரி. when I discuss certain things, it's not that I'm pleased or happy, and you guys have to know your responsibility. So don't expect somebody will always tell everything and give in a platter to you. You always expect somebody to do that or tell that to you. Who will tell you every time? So ஏதாவது ஒரு விதத்துல கேட்டுக்கணும். ஸோ பார்த்துக்கோங்க, இதெல்லாம் மிஸ் பண்ணக்கூடாது. ஸோ பி வெரி கிளியர் ஆன் யுவர் கோர்ஸ், யுவர் சப்ஜெக்ட், யுவர் கண்டென்ட். சிலபஸ்லாம் ஃபிங்கர் டிப்ஸ் இருக்கும். உங்களுக்கு என்ன சப்ஜெக்ட் என்ன டாபிக் எனக்கு உண்டு அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு தெரியணும். அது தெரியாம படிக்கக்கூடாது. அட்லீஸ்ட் எங்க இருக்குன்னா தெரியணும், எங்க பார்க்கணும்னா தெரியணும். நான் வேற நம்ம பிசிசி அகாடமி மொபைல் ஆப்ல எல்லாமே போட்டிருக்கேன். ஆனா அதையும் யாரும் பார்க்கறது கிடையாது. மொபைல் ஆப்ல போய் அதுல உள்ள என்ன சிலபஸ் போட்டிருக்கேன், அதுவும் பார்க்கறது கிடையாது. டெஸ்ட் ரிஸ்க் என்னென்ன இது ப்ரொசீஜர்ஸ் ரூல்ஸ் எல்லாமே அதையும் யாரும் பார்க்கறது கிடையாது. என்னதான் பார்ப்பீங்க அப்புறம்? கரெக்டா? ஒரு சில சிஸ்டம்லாம் ப்ராப்பரா ஃபாலோ பண்ணாதான் எல்லாருக்கும் நல்லது. எல்லா ஸ்டேக் ஹோல்டர்ஸ், பேரண்ட்ஸ் இருக்காங்க, ஸ்டூடெண்ட்ஸ், there are so many stakeholders. நீங்க ஃபவுண்டேஷன் பாஸ் பண்ணி வந்தாதான் எனக்கு இன்டருக்கு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எக்காலஜி. இது ஒன்றும் நாட் அ சீக்ரெட். நீங்க இன்டர் பாஸ் பண்ணாதான் எனக்கு ஃபைனல். அதுக்கு தான் நானும் மெனக்கெட்டு வரேன் டெய்லி. பணம் மட்டுமே விஷயம் கிடையாது. இது நான் to be honest with you, this is out of passion. எத்தனை நாள் பணத்துக்காக நீங்க பாடம் எடுக்க முடியும்? முடியாது. நீங்க போய் எடுத்து பாருங்க. நீங்க எடுத்து பாருங்க, ஒரு வருஷம் எடுங்க பணத்துக்காக. ஒரு ஃபேக்கல்ட்டியா போய், ஒரு ஃபேக்கல்ட்டியா 1 இயர் இங்க அகாடமியில போய் பணத்துக்காக எடுங்க. 4வது நாள் உங்களுக்கு நான் ஒரு குழப்பான்னு. What drives you is a passion. Don't forget that. Not the fees. Fees can help you to some extent, but what drives you is a passion towards teaching. That is why I'm doing it. You need to have that passion, drive to study. Going for a job, getting some salary, good. But that's not the end of it. You need to equip yourself. The world demands, the world expects that you have to be equipped. You need to be knowledgeable. நாளைக்கு போய் ஏதோ ஒரு மீட்டிங்ல திடீர்னு ஏதோ ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இல்லை ஃபினான்ஸ் மினிஸ்டரையோ பிரைம் மினிஸ்டரையோ மீட் பண்றீங்க. நான் சிஏ ஸ்டூடெண்ட் அப்படிங்கிறீங்க. அம்மா அந்த ஆல்டர்னேட்டிவ் டாக்ஸ் ரிஜிம் பத்தி என்னமா அவனோட ஒப்பீனியன் கேட்டாங்கன்னா என்ன பண்ணுவீங்க? So finance minister will expect from you, you are a student of CA. Do you think that's good? She'll ask. You should say something productively. You cannot blink. Then the system is weak. So let us understand that part. Pariksha pass பண்றதுங்கிறது ஒரு part and parcel of our life. That is not everything, but equipping yourself, knowledge, everything is important. That is why I'm doing a lot of things for you. முடிஞ்ச அளவுக்கு. Okay, let's get back. Section 4 of the Indian Partnership Act defines partnership as a relationship between persons who have agreed to share the profits. See, அந்த ஸ்டூடெண்ட் அப்பயும் விடல, கிளாஸ் விட்டு போயிட்டு சார் ஸ்கிரீன் இஸ் லோடிங் சார், ஐ குடன்ட் ஹியர் யூ சார் அப்படின்னு மெசேஜ், வாட்ஸ்அப் மெசேஜ். நேரமா நான் கேட்குற வரைக்கும் ஸ்கிரீன் நல்லா தான் லோட் ஆயிருந்தது. நான் கேட்டோன்னு எல்லாம் போயிடுது. அதுவும் கோச்சின் கொடுத்து நான் ஏதாவது தப்பா பேசுறேன்னா, am I talking something wrong? I don't think so. I am only correcting you. ஸோ நம்மளை கெடுக்கிறதே ஒண்ணுதான். என்ன சொல்லணும்?
ஒரு 3 letter word தான் நம்மளுக்கு எடுக்கிறது, நம்ம லைஃப்பை ஸ்பாயில் பண்றது, ஓவராலாவே இந்த சொசைட்டியை ஸ்பாயில் பண்றது என்னது? 3 letter word. Relationship between persons who have agreed to share profits of a business carried on by all, or இங்க பாருங்க, கிளீனா பாருங்க, share the profits of the business carried on by all or by any of them acting for all, which is referred to as a mutual agency relationship, which is referred to as a mutual agency relationship, which is one of the test of partnership னு சொல்லுவோம். Okay, இது வந்து ரொம்ப fundamental. For those who are not aware, I thought I'll tell you this. The individual persons are called partners. Collectively, they are referred to as a firm. I think this is something you need to know. Okay. Scheme of taxation of firms. One, a firm is taxed as a separate entity. A firm is taxed as a separate entity. And the rules given below are applicable for a firm which is a traditional firm or an LLP. A traditional firm or an LLP. One, partner share of or partner share in the income of the firm is not chargeable to tax in the hands of partners. Any salary, bonus, commission or remuneration by whatever name called paid or payable to partners is allowed as a reduction to the firm. However, the reduction is subject to limits, and to the extent of the reduction allowed, it will be taxable in the hands of partner. Now I told you salary, bonus, commission, etc. as per book profits we have to calculate. It is exempted, deductible as a expense for the firm up to limits, but taxable in the hands of partners to the extent allowed as a deduction in the hands of the firm. Now the question which I asked you before is the salary, etc. will be taxable in the hands of partner under what head? Salaries, bonus, commission, etc. paid by the firm to partners is taxable in the hands of partners to the extent allowed as a reduction in the hands of the firm. And when it is getting taxed in the hands of partners, under what head it will be taxed in the hands of partners? Business or profession? எப்படி சொல்ற? என்ன பேசிஸ்ல சொல்ற? இல்ல அதுக்கு ஏதாவது ஒரு ரேஷனல் ஆர் பேசிஸ் இருக்கா, இல்ல நீ ஒரு கெஸ்ட்லெஸ் என்ன பேசிஸ்ல சொல்றேன்னு கேட்க. It will be taxable in the hands of partner in the head called salary, commission, bonus. Correct. So salary side la வருமா? salary side la வராது. ஏன் வராது? புடிச்சார் பாருங்க, அதை மட்டும் விட மாட்டார். அந்த பாயிண்ட் கரெக்டா கன்னா புடிச்சார். சூப்பர். வராது, ஏன்னா அது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட். சாலரிஸ்னால என்ன? எம்ப்ளாய். அது தூக்கத்துல எழுப்பி கேட்டா அதெல்லாம் சொல்லணும். சரி, சாலரிஸ் கிடையாது. ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி கிடையாது. பிசினஸ் ஆர் ப்ரொஃபஷன் இருக்கலாம். அதர் சோர்சஸ்
இருக்கலாம், வாய்ப்பு இருக்கு. ஸோ இப்போ ரெண்டு ஹெட் கேபிட்டல் கெயின்ஸ், இப்போ ரெண்டு தான், அதர் சோர்சஸ் ஆர் பிசினஸ் ஆஃப் ப்ரொஃபஷன். ஸோ யூ செட் பிசினஸ் ஆஃப் ப்ரொஃபஷன், ஒய் நாட் அதர் சோர்சஸ்? ஸோ இன்னும் படிக்கிறீங்க, அந்த டாபிக் முடிச்சு 4 மாசம் இருக்கு, இன்னும் படிச்சுட்டு இருக்கீங்க. So again, gaps in your preparation. Gaps in your preparation. When you study, what you study, I don't know. How you study, I don't know. But when I ask, you don't know. That's a problem. It means there is a gap. This is பாத்துட்டீங்களா? Good. It comes in a business of profession, you're right. But you need to tell me why. That is very, very important. Because the basis of charge, அது இல்ல, தனியாவே இருக்கு. இந்த salary, இது இன்கம் ஃப்ரம் பிசினஸ் ஆஃப் ப்ரொஃபஷன், எவ்ரி ஹெட் ஆஃப் இன்கமுக்கு ஒரு பேசிஸ் ஆஃப் சார்ஜ்னு உண்டு. இல்ல இல்ல இல்ல, salary கமிஷன் போனஸ்னே ஒரு பாயிண்ட் கொடுத்துருக்கேன் பாருங்க. salary போனஸ் கமிஷன் எக்ஸெட்ரா, கரெக்ட். பேசிஸ் ஆஃப் சார்ஜ்னு எவ்ரி செக்ஷனுக்கும் உண்டு. அதுல பிசினஸ் இன்கம்ல ஒரு 14 பாயிண்ட் வரும். யாராவது 14 பாயிண்ட் சொல்ல முடியுமா? I'll give you a price now. இருக்கு, ரெடியா இருக்கு பிரைஸ். 14 பாயிண்ட் இருக்கா? இருக்கா சார்? எத்தனை பாயிண்ட்? ஃபர்ஸ்ட் பேசிஸ் ஆஃப் சார்ஜ்ல எத்தனை பாயிண்ட் இருக்குன்னு உங்களுக்கு தெரியணும். 14 பாயிண்ட்ஸ். படிக்கும் போதே என்ன பண்ணோம்? பேசிஸ் ஆஃப் சார்ஜ் இன்கம் ஃப்ரம் பிசினஸ் ஆஃப் ப்ரொஃபஷன் இஸ் 14. வாட் ஆர் தோஸ் 14 பாயிண்ட்ஸ்? கண்ண மூடி ரீகால் பண்ணணும். ரீட், நம்ம என்ன ரீட், ரிமெம்பர், ரிகால். அது வருதோ இல்லையோ, எஸ்.ஜே. சூர்யா பேசுற வசனம் தான் வருது. என்னப்பா அது? படத்துல பேசுவான வசனம், என்ன படம்? மாநாடுல ஒன்று பேசுவானே எஸ்.ஜே. சூர்யா, என்ன படம், என்ன வசனம் அது? நல்ல வசனம், அது பேர் மறந்துட்டு. என்னது? எனிவன் மறந்துட்டீங்களா? ஏதோ இது மாதிரிதான் ரிப்பீட்னு ஏதோ வரும். வந்தா சொல்றான் ரிப்பீட். எக்ஸாக்ட். வந்தா சுட்டா சுத்தா ரிப்பீட். அதனால மனப்பாடம் ஆயிட்டு நமக்கு. நல்லா சொல்லி கொடுத்துட்டாரு. ஆனா 14 பாயிண்ட் என்ன பேசிஸ் ஆஃப் சார்ஜ் பிசினஸ் இன்கம்னா அது தெரியாது. ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் தெரியாது. 8வது பாயிண்ட் என்னன்னா தெரியாது. அட்லீஸ்ட் ஆர்டர் மாத்தினா கூட பரவாயில்ல. 14 பாயிண்ட் இருக்குன்னு தெரியணுமா, தெரிய வேண்டாமா? தெரியணும். அப்படிதான் படிக்கணும். பேசிஸ் ஆஃப் பிளா பிளா ஏறாது. சோ அதுல ஒரு பாயிண்ட் தான் இது. என்ன பாயிண்ட்? salary எக்ஸெட்ரா எக்ஸெட்ரா given to a partner is taxable under the head business of profession. ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். எக்ஸாம்ல கேட்டிருக்காங்க அது ஒரு தடவை. நிறைய இது மாதிரி யூனிக் கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் வரும். ஓகே, அதனால தான் ரொம்ப எம்பசைஸ் பண்றேன். சோ இப்போ to the extent allowed as a reduction in the hands of the firm will be taxable in the hands of partners. Have you understood that part? Salary, bonus, commission, by whatever name called. அடுத்த பாயிண்ட், அதுவும் subject to limits based on book profits. அடுத்த பாயிண்ட், where a firm pays interest to a partner, where a firm pays interest to a partner, the firm can claim deduction of such interest where a firm pays interest to any partner, the firm can claim deduction of such interest from its total income. However, the maximum rate at which interest can be allowed to a partner is 12%. Do exam வரும். Maximum allowed is 12% per annum. The amount of interest allowed as a reduction in the hands of the firm will be taxable in the hands of partners. Very, very important. Both cases of salary, etc., as well as interest, whatever is allowed as a reduction in the hands of the firm will be taxable in the hands of partners. Very, very important. No problem. I told you it helps you a bit. Still, you have the basic exemption limit. Yeah, to 7-8 lakhs வரைக்கும் நீங்க moreover நீங்க இண்டிவிஜுவலா என்ன பண்ணலாம், டிடக்ஷன்ஸ் எல்லாம் வேற இருக்கு இல்லையா, அதெல்லாம் நீங்க எல்லாம் ஓவராலா கிளைம் பண்ண. ஸோ உங்களுக்கு இந்த salary, கமிஷன், போனஸ், இன்ட்ரெஸ்ட் எல்லாம் ஒரு 7-8 லட்சம் வந்தா கூட டிடக்ஷன்ஸ் எல்லாம் கிளைம் பண்ணிட்டு நீங்க டாக்ஸே கட்ட வேண்டாம். ஸோ டு தட் எக்ஸ்டென்ட் இண்டிவிஜுவல் பார்ட்னர்ஸ் 8 லட்சம் 25 லட்சம் வரைக்கும் நீங்க டாக்ஸ் சேவ் பண்ணலாம். 30% டாக்ஸ் ஃபர்முக்கு சேவ் ஆகுது இல்லையா, உங்களுக்கும் டாக்ஸ் கிடையாது. ஸோ
you can save substantial amount. Or 8 to 10 lakhs save. Income of a firm is taxable at a flat rate of 30%. So tax rate for a firm is 30%. And surcharge will be chargeable at 12%. If income of the firm is more than 1 crore. That is 4%, okay? Health and education, surcharge kapro. Adukapro health and education says such 4%. Surcharge கிடையாது. 1 crore கீழ கடந்த surcharge கிடையாது. Surcharge நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணிருக்கோம் ஒன் ஆஃப் த கிளாஸ்ல. அது டேபிள் இருக்கும், உங்க புக்லயே இருக்கும். 1 crore போனா எத்தனை percentage surcharge அப்படின்னு. Surchargeங்கிறது ஒரு அடிஷனல் டாக்ஸ். நார்மலாவே 30% டாக்ஸ் ஒரு கோடிக்கு எவ்வளவு 30 லட்சம். அந்த 30 லட்சத்துக்கு மேல எக்ஸ்ட்ரா ஒரு 5% டாக்ஸ் வரும். Surcharge on. So surcharge is an add-on. Then remuneration or interest paid to partner is deductible subject to following conditions. Remuneration or interest paid to partners is deductible subject to conditions. One is it should fulfill conditions under 184 and 40 small b. It should fulfill the conditions prescribed under section 184 and 40 small b. I'll now tell you what is 184. Section 184 requires the following conditions. One, a firm must be evidenced by an instrument which is called a partnership deed. Firm should have a partnership deed. An individual share of partners should be indicated in the partnership deed. Individual share of partners should be indicated in the partnership deed. And certified copy of the instrument should be submitted in the first year of return. First year la நீங்க return file பண்ணும்போது you should submit this agreement. Second, revised instrument of partnership should be submitted whenever there is change in partnership profit sharing ratio. Revised deed should be submitted. Revised deed should be submitted. And there should not be a failure mentioned in section 144. Section 144 is best judgment assessment. There should not be a failure as provided under section 144. These are all the conditions under 184. Conditions under 40 small b. Conditions under 40 small b. Remuneration should be paid only to a working partner. Remuneration should be paid only to a working partner. Only to a working partner. Second, remuneration must be authorized by the partnership deed. Remuneration must be authorized by the partnership deed. Okay, clear? Third point, remuneration should not pertain to a period prior to partnership deed. Remuneration should not relate to a period prior to partnership deed. And remuneration should not exceed the permissible limits as below. Very important. This is the book profit based பண்ணி சொன்னேன். On first 3 lakhs of book profits,
on first 3 lakhs of book profits, or in case of loss. Firm loss இருந்ததுன்னா எவ்வளவு கொடுக்கலாம் maximum remuneration? Amount is 1,50,000 or 90% of book profit, whichever is more. And on the balance, 60% of book profit. On the balance, book profit 60%. So I'll explain you with an example. Let us say a firm has made, in case of loss, or on the first 3 lakhs. ஒரு firm loss பண்றது அப்படின்னா the lossங்கிறது என்னங்கிறது ஞாபகம் வச்சுக்கணும். As per income tax calculations. நார்மலா பிசினஸ் இன்கம் டிட்டர்மின் பண்ணும்போது நம்ம பிசினஸ் ஆஃப் ப்ரொஃபஷன் இன்கம் டிட்டர்மின் பண்றோம் இல்லையா, அந்த ப்ராஃபிட் ஆர் லாஸ். புக் ப்ராஃபிட்ங்கிறது வேற கால்குலேஷன். ஸோ வென் அ ஃபர்ம் இஸ் மேக்கிங் அ ப்ராஃபிட் ஆன் ஃபர்ஸ்ட் 3 lakhs, so a firm has made a profit of 2 lakhs. So maximum remuneration payable is what? 1,50,000 or 90% of book profit. What is 90%? Or 1,50,000, whichever is higher. So for maximum remuneration payable by the firm to partner is what? 1,80,000. If a firm is making a profit of 1 lakh, in case of first 3 lakhs only, in case of first 3 lakhs or in case of loss, 1,50,000 or 90% of 1 lakh, which is 90,000, whichever is higher. I hope you are able to understand. இப்போ லாஸ்னு வச்சுக்கோங்க 1,50,000 தான். ஏன்னா 90% of book, I mean 90% of book profits வராது. புரியுறதா? And if a firm is making a profit of 10 lakhs, on the first 3 lakhs, ரெண்டு ஸ்டெப் போடணும். On the first 3 lakhs, 1,50,000 or 90%. இப்போ 90% எவ்வளவு? 2,70,000. On the balance 7 lakhs, 60%. So மொத்தம் இது ஒரு 420, இது 270. The remuneration payable maximum to partners is 270 plus 420, 690. Clear? All of you are clear? Any doubts? So on the first 3 lakhs of book profit, or in case of loss, 1,50,000 or 90% of book profit, whichever is more. And on the balance of book profit, 60% of book profit. This is the maximum remuneration payable by the partnership firm to partners. Clear or not? Now, how to calculate book profits? Make a note. Calculation of book profit, there's a separate calculation. Find out profit of the firm as per income from business or simple as சொல்லிடுறேன். business or profession நம்ம கால்குலேட் பண்றோம் இல்லையா, அப்படி கால்குலேட் பண்ணணும். business or professionக்கே நம்ம எப்படி கால்குலேட் பண்ணுவோம்? P&L இருந்து ஆரம்பிப்போம். நார்மல் பிசினஸ் P&L, அதுல இருந்து ஆட் மைனஸ் பண்ணி தான் நம்ம ப்ராஃபிட் ஃபார் பிசினஸ் பர்பசஸ் இன்கம் டாக்ஸ் தான் அரைவ் பண்றோம். ஸோ அரைவ் பிசினஸ் income from business or profession under normal course as per income tax provisions. First step. அதோட make a note. Add remuneration if any debited to partners. ஏன்னா நீங்க ஏற்கனவே டெபிட் பண்ணிருக்கலாம், அதை ஆட் பேக் பண்ணும். இட்ஸ் சார்ட் ஆஃப் ரீவொர்க்கிங் தான், வேற ஒன்றும் கிடையாது. அந்த ரெமுனரேஷன் டு பார்ட்னர்ஸ் நீங்க எவ்வளோனா கொடுத்துருக்கலாம். என்ன புரிஞ்சுக்கோங்க, இது வந்து லிமிட் ஃபார் புக் ப்ராஃபிட்ஸ். ஐ ஹோப் யூ ஆர் ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். A firm is making 50 lakhs profits, அந்த மொத்த 50 lakhs ரெமுனரேஷனாக கொடுத்துருது. அதாவது பிஃபோர் ரெமுனரேஷன் 50 லட்சம் இருக்குப்பா, 50 லட்சம் ரூபாய் எல்லாருக்கும் கொடுக்கலாம், தப்பே கிடையாது. அது ஃபர்மோட டிசிஷன். பட் இன்கம் டாக்ஸ் என்ன சொல்றது, நான் இவ்வளவுதான் அலோவ் பண்ணுவேங்க. பாக்கி ஃபர்முக்கே டிஸ்அலோவ் ஆயிடும். ஃபர்முக்கு எவ்வளவு அலோவ் ஆகுதோ அது யாருக்கு டாக்ஸ் ஆகும்? பார்ட்னர்ஸ் டாக்ஸ். புரிஞ்சா? இதான்ப்பா. ஆமா, ஒன்ஸ் they get it. So add find out profit as per income tax provisions, add back remuneration if any debited to P&L, and the resultant figure is book profit. And income chargeable under house property, capital gains, and other sources are not part of book profit.
and brought forward business losses should not be deducted. However, unabsorbed depreciation can be deducted. Brought forward business losses should not be deducted. However, unabsorbed depreciation brought forward can be deducted. And permissible deductions under 80C to 80U shall be ignored. Permissible deductions under 80C to 80U will be ignored while calculating book profits. புரிஞ்சா எல்லாருக்கும்? ஒரு சம் போடுவோம் இந்த ப்ரொவிஷன்ஸை பேஸ் பண்ணி. இந்த சம்ல காம்ப்ரஹென்சிவ் சம் பார்ட்னர்ஷிப் ஃபர்மோட ப்ராஃபிட்டை அரைவ் பண்ணி டாக்ஸபிள் அரைவ் பண்ணுவோம். இண்டிவிஜுவல் பார்ட்னர்ஸ்க்கு நம்ம அரைவ் பண்ணுவோம். ரெண்டுமே கவர் பண்ணுவோம். Profit and loss account of X and Co. Profit and loss account of X and Co. A firm of partners X, Y, Z, which satisfies all conditions of section 184 and 40B for the year ended 31/3/23 is as follows. For the year ended 31/3/23 is as follows. Debit side to cost of goods sold 47,90,000. To remuneration to partners under that X 6 lakhs, Y 9 lakhs, Z 55,000. Z 55,000. Then income tax 8,000. Interest to partners at 13.5%. Under that X 40,000, Y 10,000, Z 60,000. Interest to partners at 13.5%. Under that X 40,000, Y 10,000, and Z 60,000. Then municipal tax of house property. Municipal tax of house property 5,000. Within bracket entire property. Other expenses 2,10,000. Other expenses 2,10,000. Net profit 32,000. Net profit 32,000. Credit side. Sale within bracket commission agency business. Sale within bracket commission agency business 66 lakhs. Then rent of house property within bracket half portion 50,000. Then interest on debentures within bracket non-trade investments. Interest on debentures within bracket non-trade investments 60,000. Total 67,10,000. Other information. Other information. 1. Out of other expenses, rupees 48,500 is not deductible. Out of other expenses,
rupees 48,500 is not deductible. Under section 36. What is section 36? Comma, section 37 subsection 1, comma, section 43B. What is section 36? What is section 37 subsection 1? What is section 43B? What is section 35? What is section 32? இதெல்லாம் நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்கணும். ஏன்னா கொஸ்டின்ல வந்து செக்ஷனை ரெஃபர் பண்ணி கேட்கும்போது அதெல்லாம் உங்களுக்கு எந்த செக்ஷன் என்ன சொல்றது தெரிஞ்சாதான் உங்களுக்கு ஈஸியா இருக்கும். ஓகே, இங்க வந்து உங்களுக்கு ஒரு க்ளூ இருக்கு. இஸ் நாட் டிடக்டபிள் தான். சரி, என்ன வேணா இருந்துட்டு போறதுப்பா, நமக்கு என்னாச்சு, வந்த வரைக்கும் லாபம். நாட் டிடக்டபிள் செக்ஷன் தெரிஞ்சானே தெரியாது என்ன நாட் டிடக்டபிள். ஓகே, செகண்ட் பாயிண்ட். On January 15, 2023, on January 15, 2023, the firm pays an outstanding GST liability of rupees 2922 of the previous year 2021. As this amount pertains to the previous year 1920, it has not been debited to P&L. Izzat is not a working partner. Next point. Izzat is not a working partner. The firm owns a house, comma, the ground floor is used for business and the first floor is given for rent. Municipal tax is paid on 10th May 2023. Sir, could you repeat the third point, sir? The third point is about Izzat is not a working partner. Fourth point is the firm owns a house, the ground floor is for business and the first floor is for rent. Municipal tax is paid on May 10, 2023. Find out income of the firm and also the partners. Very good problem, which covers every aspect of taxation. But I know on step 1. First one, then determination of income of the firm in the normal course, like for income tax purpose. So determination of income of the firm. கடைசியா தான் நம்ம இது பண்ணோம் அந்த remuneration etc. So as per P&L, net profit as per P&L is the starting point. What is net profit as per P&L? 32,000. We have to make adjustments and arrive at profit for income tax purposes. So cost of goods sold is deductible. Remuneration to partners கடைசியா தான் நம்ம adjust பண்ண போறோம் book profits purposes. ஏன்னா remuneration to partners is an allowable expenditure, but up to a limit னு சொன்னேன், அது தனியா தான் arrive பண்ண போறோம். So அதனால we will கடைசியா பண்ணி போகுது. Remuneration to partners will do as a last adjustment. Income tax என்ன பண்ணோம்? இன்கம் டாக்ஸ் P&L கொடுத்திருக்க டெபிட்ல என்ன பண்ணோம்? இன்கம் டாக்ஸ். See, இது என்ன ப்ரொசீஜர் நம்ம அடாப்ட் பண்றோம்? இங்க வந்து ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் as per financial books எடுத்துட்டு allowable expenses ஏதாவது இருக்கா, டிஸ்அலவன்ஸ் இருக்கான்னு அட்ஜஸ்ட் பண்றோம். இப்போ இன்கம் டாக்ஸ் டெபிட்ல கொடுத்திருக்கோம், அதை நம்ம என்ன பண்ணோம்? குட், add back. Very good. Why? Because it is income tax is not deductible. Income tax is not deductible. Income tax is after you determine your income. So that is not deductible, but they have debited in P&L. That is okay. Not for income tax. So IT purposes க்கு அதை add பண்ணக்கூடாது. Interest to partners, as I said, anything above 12% is to be added back. இப்போ அவன் எவ்வளவு percentage கொடுத்திருக்கான்? நம்ம add interest on capital above 12%. இது எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னு சொல்றேன். இது தனித்தனியாவே போடுவோம். ஏன்னா allowed extent வந்து taxable. Disallowance firm taxable.
இப்போ எக்ஸுக்கு எவ்வளவு இன்ட்ரெஸ்ட் கொடுத்துருக்கான் 40,000. இப்போ ரொம்ப சிம்பிளா நான் சொல்றேன் 40,000 is 13.5. What is disallowed? That excess. இல்லையா? சோ அப்போ 1.5 எவ்வளவுன்னு கண்டுபிடிக்கும். அதுதான் disallowed எக்ஸுக்கு. புரியுதா? So if 13.5% is 40,000, what is 1.5%? என்னப்பா 4,444. 44. Yes, ஓகே sir. அதே மாதிரி ஒய்க்கு வந்து 10,000 is 13.5. 10,000 is 13.5. What is 1.5? 1111, sir. 111. 1,111. Correct. இது ஈஸி. ஏன்னா 40,000 by 4 என்ன 10,000. 4,444 by 4 is 1111. கரெக்டா? சிம்பிள். அடுத்தது 60,000. அதே மாதிரி தான் மேத்தமேட்டிக்கலி 1.5 times. இதெல்லாம் ஆட் பண்ணா 6666.67. ஓகே 67. எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணா மூணுத்தையும் ஆட் பண்ணா கரெக்ட். ஓகே. முனிசிபல் டாக்ஸ் ஆஃப் ப்ராப்பர்ட்டி என்டையர் ப்ராப்பர்ட்டி அதுல ஒரு போர்ஷன் தான் பிசினஸ் யூஸ் பண்றான். எவ்வளவு போர்ஷன் பிசினஸ் யூஸ் பண்றான்? கிரவுண்ட் ஃப்ளோர் ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ளோர் 50-50. அப்போ டிஸ்அலவன்ஸ் இஸ் 50%. ஏன்னா ஒரு போர்ஷன் நீங்க பிசினஸ் யூஸ் பண்றது அலௌடு முனிசிபல் டாக்ஸ். அதுலயும் இன்னொரு பாயிண்ட் என்ன, முனிசிபல் டாக்ஸ் வாஸ் பெய்ட் ஆன் வாட் டேட்? May 10, 23. அதுக்கு அது எதுக்கு ரெலவெண்ட்? அது அந்த டேட் எதுக்கு ரெலவெண்ட்? இந்த May 10 கொடுத்துருக்கான் இல்லையா, அது எதுக்கு ரெலவெண்ட்? எக்ஸாக்ட்லி கரெக்ட் குட். அந்த 43B ல என்ன பார்த்தோம் நம்ம, ஒரு சில ஸ்டாச்சுட்டரி எக்ஸ்பென்சஸ் நீங்க அந்த பிஃபோர் ஃபைலிங் ஆஃப் ரிட்டர்ன் நீங்க பே பண்ணாதான் டிடக்ஷன் கிளைம் பண்ண முடியும், இல்லாட்டி இந்த இயர் ஆஃப் பேமெண்ட் தான் கிளைம் பண்ண முடியும். ஸோ அதனால அவன் பே பண்ணிட்டாங்கிறதுக்கு அதை சொல்றான். ஸோ 50% ஆட் பேக் பண்ணுவோம். ஆட் பேக் முனிசிபல் டேக்ஸ். ஏன்னா ஒரு பார்ட் தான் பிசினஸ்க்கு, இன்னொரு பார்ட் பர்சனல் ஆர் வாட் எவர். ரெட் அவுட்னா என்ன இருக்கும்? ஃபார் ரெசிடென்ஷியல் பர்பசஸ். அது வந்து ப்ராப்பர்ட்டி இன்கமுக்கு போயிடும். கரெக்டா? ஸோ இப்போ சொல்லுங்க எவ்வளோன்ட்டு. 50% ஆஃப் 5,000 எவ்வளோப்பா? ஸோ 50% ஆட் பேக் பண்ணுவோம். ஏன்னா 50% தான் பிசினஸ் பர்பஸ், அது அலௌடு, பேலன்ஸ் இஸ் டிஸ்அலௌடு. Other expenses 2,10,000, out of which 48,500 is not deductible. Add back expenses not deductible. Now carefully observe. Income என்ன சொல்லிருக்கான், rent of house property half portion கிரான். அது எங்க போகணும்? அது ஆக்சுவலா ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி இன்கம்க்கு போகணும், இங்க வராது. மைனஸ் பண்ணுவோம். ரெண்ட் ஆஃப் ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி இங்க வராது. அது எந்த ஹெட்டுக்கு போகும்? இன்கம் ஃப்ரம் ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி. half portion 50,000. ஓகே. அண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் டிபென்ச்சர்ஸ் அது வேற ஹெட்டுக்கு போகணும், அதர் சோர்சஸ் போகணும். இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் டிபென்ச்சர்ஸ் அதர் சோர்சஸ் போகணும், அதையும் மைனஸ் பண்ணுறோம் 60,000 ரூபாய். அப்புறம் கடைசியா நான் என்ன சொன்னேன், ஆட் பேக் ரெமுனரேஷன் டு பார்ட்னர்ஸ். அது இப்போதைக்கு ஆஸ் இட் இஸ் ஃபுல்லா ஆட் பேக் பண்ணிட்டு அலோவபிள மைனஸ் பண்ணிக்கலாம். ஃபுல்லா ஆட் பேக் பண்ணிட்டு நம்ம அலோவபிள் போர்ஷனை கால்குலேட் பண்ணி மைனஸ் பண்ணணும். ஸோ இப்போ ஃபுல்லாவே நான் ஆட் பேக் பண்றேன். 6 lakh, 9 lakh, 55,000, 15 lakh, 55,000. Then outstanding GST of the previous year was paid during the year. அது நீங்க இந்த வருஷத்தை கிளைம் பண்ணலாம், எந்த வருஷம் பே பண்றீங்களோ அந்த வருஷம் கிளைம் பண்ணலாம். GST எவ்வளவு பெய்டு? GST of previous year paid now is allowed. அவ்வளவுதான். சோ இப்போ வந்து என்ன வருதுன்னு பாருங்க ப்ராஃபிட். இதோட நம்ம கடைசியா வாட் இஸ் அலோவபிள்ங்கிறத கண்டுபிடிக்க போறோம் ரெமுனரேஷனுக்கு. இது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணா என்ன வருது?
32,000 plus 8,000 plus 12,222 plus 2,000 எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணுங்க. இதுதான் புக் ப்ராஃபிட். இதுக்கு பேர் என்ன? ஏன்னா ரெமுனரேஷன் டு பார்ட்னர்ஸையும் ஆட் பேக் பண்ணியாச்சு. இதுக்கு பேர் என்ன? $15,48,222. 15,48,222. இது பண்ணல 2922 மைனஸ் பண்ணல மைனஸ் ஜிஎஸ்டி. $15,45,300. Correct. 15,45,300 is the right answer. This is your book profit. இப்போ புக் ப்ராஃபிட்ல என்ன சொன்னேன்? ஃபர்ஸ்ட் 3 lakhs எவ்வளோப்பா? 90%. ஏன்னா 1,50,000 இங்க அப்ளை ஆகாது. 1,50,000 or 90% of whichever is higher. So 90%. Book profit is 15,45,300. Balance is 12,45,300. அதுக்கு எத்தனை percentage? So 270. And 12,45,300ல 60% போடுவோம். One lakh 45,300 60% எவ்வளவு? 7,47,180. Good. So ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணா எவ்வளவு வருது? So book profit நீங்க அரைவ் பண்ணியாச்சு. 15,45,300 less remuneration allowed. 10,17,180. So balance are taxable profit of the firm. இது profit of the firm. எவ்வளவு வருது? 15,45,300 இதை மைனஸ் பண்ணா $5,28,000. Good. So this is what? This is income from business or profession of the firm. Of the firm. எவ்வளோ பார்த்தல? இப்போ நார்மலாக பிஎன்எல் படி போஸ்ட் சொன்னேன். கடைசியாக ரெமுனரேஷன் ஆட் பேக் பண்ணிட்டு புக் ப்ராஃபிட் அரைவ் பண்ணியாச்சு. புக் ப்ராஃபிட்லேருந்து நம்ம அலோவபிள் ரெமுனரேஷன் கால்குலேட் பண்ணுறோம். இந்த ஸ்லாப்ஸை பேஸ் பண்ணி அதை மைனஸ் பண்ணுறோம் அலோவபிள். பேலன்ஸ் தான் டாக்ஸபிள் இன்கம் ஆஃப் த ஃபர்ம். அப்புறம் அதுக்கு ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி இன்கம் இருக்கு. ரெண்ட் எவ்வளோ ரிசீவ் பண்ணுறது? அது 50,000 ரூபாய் லெட் அவுட் போர்ஷன். ஞாபகம் இருக்கா? இன்கம் ஃப்ரம் ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி ஜிஏவி. ஜிஏவிக்கு இங்கே மற்ற டீட்டெயில்ஸ் எதுவும் கொடுக்கல. ரெண்ட் ரிசீவ்டே எடுத்துக்கலாம். லெஸ் முனிசிபல் டாக்ஸஸ் பெய்டு. முனிசிபல் டாக்ஸஸ் பெய்டு எவ்வளோப்பா கொடுத்துருக்கோம்? 2,500. பட் இது இன்ட்ரெஸ்டிங். இது ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் பாயிண்ட். முனிசிபல் டாக்ஸஸ் பெய்டு நீங்க எவ்வளவு லெஸ் பண்ணலாம் இங்க? இல்லையா? அவன் 2,500 ரூபாய் கொடுத்துருக்கான் ஹாஃப். இப்போ எவ்வளவு கிளைம் பண்ணலாம் நீங்க? Very important point. Rent 50,000 received, less municipal taxes paid. அதுல 30% standard deduction. My question to you is, municipal taxes paid எவ்வளவு claim பண்ணலாம் நீங்க? Based on the question, can you tell me? See, municipal taxes paid is on let out portion, obviously. ஏன்னா rent is on the let out portion. Let out portion வருதா house property income கே போறது. Municipal taxes paid எவ்வளவு claim பண்ணலாம் நீங்க? பண்ண முடியாது, கிளைம் பண்ண முடியாது. ஏன் கண்டிஷனா பே பண்ணிருக்கணும்ட்டு? முனிசிபல் டாக்ஸஸ் பெய்ட கிளைம் பண்ணலாமா முடியாதா? இல்ல நீங்க I mean, you are clear on that or you are doubtful? டெஸ்ட் எழுதிங்களே மேடம் நேத்திக்கு. வேற ஒண்ணும் இல்லை, அப்படிதான் இருக்கும். அப்படிதான் இருக்கும். படிக்கும்போது குழந்தைதான் குழம்பு தெரிய வச்சு தான் நம்ம சொல்லி தரணும்.
நான் கேட்கறதுக்கு காரணமே வந்து நீங்க எந்த சுச்சுவேஷனையும் தெளிவா சொல்லணும் பதில், அந்த அளவுக்கு ஸ்ட்ராங்கா இருக்கணும். அதுதான். இல்லாட்டி நான் கொஞ்சம் ஒரு இது மாதிரி கேட்பேன் கொஞ்சம் உங்களை ஏன்னா நீங்க அந்த கிளாரிட்டி உங்கள்கிட்ட இருந்து வரணுங்கிறதுக்காக தான் அப்படி கேட்குது, வேற ஒன்றும் இல்லை. எந்த சுச்சுவேஷன்லயும் நீங்க தைரியமா இல்லை சார் இதுதான் சார்னா குட் அப்படின்னு அந்த உங்களை ஒரு ஷேக் பண்றது தான் அந்த மாதிரி கேட்குறது. சொல்லுப்பா. 50% of what? 2,500. You can claim 2,500. Okay, he is right. Very good. He is right. ஏன்னா அவர் ஒருத்தர் engineer. அவர் கரெக்டா பதில் சொல்றாரு. நம்ம அக்கௌண்ட்ஸ் தான் திங்க் பண்ணிட்டே இருப்போம், இன்ஜினியர்ஸ்லாம் அவ்வளவுதான் அப்படின்ட்டு. கரெக்ட் அவர் சொன்னது. ஏன் கரெக்ட்னா இதுல ஏன் இங்க ட்விஸ்ட் வருதுன்னு சொல்றேன். இப்ப பிசினஸ் இன்கம் ப்ரொஃபஷனல் இன்கம் என்ன சொல்றான்னா பிஃபோர் ஃபைலிங் ஆஃப் ரிட்டர்ன் நீங்க கட்டினா கூட கிளைம் பண்ணலாங்கிறோம். பிசினஸ் ரிலேட்டட். இந்த ப்ராப்பர்ட்டி என்னோட ஓன் ப்ராப்பர்ட்டி, நான் வந்து பிசினஸ் பண்றேன், ப்ரொஃபஷன் பண்றேன், இதுக்கு நான் முனிசிபல் டாக்ஸ் கட்டுறேன். கரெக்டா? பிசினஸ் இன்கம் பண்ணும்போது ஐ கேன் டிடக்ட் இட் ப்ரொவைடட் ஐ பே பிஃபோர் ஃபைலிங் ரிட்டர்ன். அதுக்கு அங்க கண்டிஷன் 43B. இங்க என்ன சொல்றான்? மார்ச் முனிசிபல் டாக்ஸஸ் பெய்ட் வென் பிஃபோர் தி இயர் எண்ட். இல்லாட்டி கிளைம் பண்ண முடியாது. அப்போ முனிசிபல் டாக்ஸஸ் கிளைம் பண்ண முடியாது பிகாஸ் இட் இஸ் பெய்ட் ஆஃப்டர் 31st March. குட். Okay, less 30% standard deduction. So income from house property எவ்வளவு firm க்கு 35,000. Other sources ஏற்கனவே பார்த்தாச்சு. interest on debentures or whatever எவ்வளவு பார்த்தோம்? அது 60,000 ரூபாய். So எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணா gross total income வந்துரும் firm க்கு 5,28,120, 35,000 plus 60,000 எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணா gross total income of the firm 5,28,120 is income from business or profession. 35,000 is property income. 60,000 is other sources. மூணுத்தையும் ஆட் பண்ணா gross total income என்ன வருது? என்னப்பா வருது? மூணுத்தையும் ஆட் பண்ணா என்ன வருதுப்பா? சாய் சரண் 5,28,120, 35,000, 60,000 மூணுத்தையும் ஆட் பண்ணி சொல்லுப்பா. அவ்வளவுதான். இது இன்கம் ஆஃப் த ஃபர்ம். புரிஞ்சுதா எல்லாருக்கும்? இப்போ இண்டிவிஜுவல் பார்ட்னர்ஸ் ஷேர் ஆஃப் ப்ராஃபிட் கிடையாது, நாட் டாக்ஸபிள். நான் என்ன சொன்னேன்? salary to the extent allowed as a reduction in the hands of the firm. இப்போ எப்படி போடணுங்கிறது முக்கியம். இப்போ Z is not a working partner, so அவரோட இதை நீங்க கிளைம் பண்ண முடியாது. பட் X and Y are, இப்போ என்ன ரேஷியோ இருக்கு X and Y ஓட salary ரேஷியோ? முக்கியமான பாயிண்ட் நோட் பண்ணிக்கோங்க. X and Y ஓட salary ரேஷியோ 6:9. கரெக்டா? எவ்வளவு அலோவ் பண்ணிருக்கான் salary? 10 lakh 17,180. அதை 6:9ல ஸ்பிளிட் பண்ணும். எக்ஸுக்கும் ஒய்க்கும், எக்ஸுக்கும் இசட்க்கும், ஒய்க்கு கிடையாது. ஏன்னா ஒய் இஸ் நாட் அ ஒர்க்கிங் பார்ட்னர். சாரி, யாரு நாட் ஒர்க்கிங் பார்ட்னர்? இசட் இஸ் நாட் அ ஒர்க்கிங் பார்ட்னர். ஸோ சேலரி வந்து இசட்க்கு கிடையாது, பட் எக்ஸுக்கும் ஒய்க்கும் டாக்ஸ் ஆயிடும். ஏன்னா அவனுக்கே டிஸ்அலோவ் பண்ணியாச்சு. அந்த பாயிண்ட் நம்ம போட்டோமா? ஒய் சேலரி நாட் டிடக்டபிள். ஒரே நிமிஷம். ஒய்யோட 55,000 ஏதோ பண்ணோம் இல்லையா நம்ம? இல்ல இதுக்கு பர்பஸ் தான். ஓகே ஓகே, நோ இஷ்யூஸ். அது கரெக்டா பண்ணிட்டோம். ஓவராலா பண்ணிட்டோம். மொத்தமாவே ஆட் பேக் பண்ணிட்டோம் நம்ம தான். கரெக்டா? இங்க கரெக்டா தான் பண்ணிருக்கோம். இப்போ நான் இங்க என்ன சொல்றேன்னா, டு தி எக்ஸ்டென்ட் allowed reduction, இப்போ since Z is not a working partner, he cannot claim remuneration and you cannot claim any deduction also. I hope you are able to understand. So only X க்கும் Y க்கும் தான் taxable. ஏன்னா டிடக்ஷனே இல்லாதனால Y Z டாக்ஸ் வராது. நோட் பண்ணிக்கோங்க. Since Z is not a working partner, his remuneration will not be deductible in the hands of the firm. Since Z is not a working partner, his remuneration will not be deductible in the hands of the firm.
and hence it will not get taxed in the hands of Z. Z tax வராது. அங்கேயும் deduction கிடையாது, இங்கேயும் tax கிடையாது. And the allowable salary remuneration 10,17,180. The allowable salary of 10,17,180 will be in the ratio of 6:9 between X and Y. அதுதான் deduction, அதுதான் taxable. So எவ்வளவு வருது பாருங்க, ஸ்ப்ளிட் பண்ணுங்க. 10,17,180 X-க்கும் Y-க்கும் 6:9 ரேஷியோல பிரிங்க. 6:9 ஏன்னா ஒரிஜினல் salary 6:9, 6 lakhs and 9 lakhs அந்த ரேஷியோ. எவ்வளவு வருது? 10,17,180 6:9 ரேஷியோல பிரிங்க. X-க்கு 6, Y-க்கு 9. X 4,06,872. Correct. Y 6,10,308. Good. It is salary. To the extent allowed as a reduction in the hands of the firm gets taxed in the hands of partners. And similarly, interest on capital, to the extent allowed. இப்போ நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க. 40,000 is interest, அது disallowed எவ்வளவு? அது excess 1.5. கரெக்டா? அப்ப allowed எவ்வளவு? இது ரெண்டுத்துக்கும் உள்ள டிஃபரன்ஸ் 40,000 minus 4444. அதுதான் allowed. 40,000 is the interest given to X, அதுல disallowed is excess 444. அப்ப allowed எவ்வளவு? 35,500. கரெக்ட். இதுதான் taxable. அதே மாதிரி Y-க்கு 10,000, அதுல disallowed எவ்வளவு? கரெக்ட், 8,000. Z-க்கு 60,000, அதுல disallowed 6667. கரெக்ட். 53,333. கரெக்ட். இப்போ இதுதான் இண்டிவிஜுவல் பார்ட்னர்ஸோட இன்கம். அதர் தேன் இன்கம் ஃப்ரம் ஃபர்ம். அதாவது இன்கம் ஃப்ரம் ஃபர்ம் தான் என்ன? நாட் ப்ராஃபிட். இன் த ஃபார்ம் ஆஃப் ரெமுனரேஷன் அண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட். salary remuneration. You use the word remuneration. எவ்வளவு வருது ஆட் பண்ணா? 4,42,428, 6,19,000, 53,330. All of you are reading income tax every day 2 hours. What is the mantra for success in income tax? Everyday income tax, you should study for 2 hours. Are you doing that? Please do that. Please do that. That's all. This is how you determine income of the firm and partners. Any doubts anyone has got? Okay, proceed பண்ணலாமா? Then determination of income of AOP or BOI. Determination of income of AOP or BOI. AOP na association of persons. Example சொல்லிட்டேன். AOP na example வந்து the flat owners association or body of individual joint venture. Note பண்ணிக்கோங்க. AOP na flat owners association or அது மாதிரி எல்லாரும் association of persons or they can join for any purpose. It's a group of people joining for a purpose. And then body of individuals or AOP could be joint venture. 10 பேர் ஜாயிண்ட் வெஞ்சர் பண்றாங்க, அதுக்கு பேரும் பாடி ஆஃப் இண்டிவிஜுவல்ஸ் ஆர் அசோசியேஷன் ஆஃப். அசோசியேஷன்ங்கிற வேர்ட் வரதுனால ஜென்ரலா நம்ம வந்து ஒரு பிளாட் ஓனர்ஸ் அசோசியேஷன் அந்த மாதிரி. நவ் இப்போ இந்த ஏஓபி ஆர் பிஓஐ பொறுத்த வரைக்கும் மேக் அ நோட். ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட், salary and interest to members. Salary and interest to members. ஏஓபினாலே மெம்பர்ஸ். If any salary or interest is paid to members of AOP or BOI, it is not deductible. It is not deductible in the hands of whom? AOP or BOI. Secondly, AOP or BOI is taxable at the rate of or applicable to an individual or at a maximum marginal rate of 42.744%.
And when shares of members 42.744%. அது ஒன்றும் இல்லை, the maximum rate plus cess எல்லாம் சேர்த்து. இதுல முக்கியமா ரெண்டு ரேட் கொடுத்திருக்கேன். Either taxable at the rates applicable to individual and slab rates or at the maximum marginal rates. இப்போ ஏன் இது வருதுன்னா, if make a note, when income of an AOP is taxable, or when income of an AOP is taxable at rate applicable to individual. Under that, when shares of members are determinate or determinable, and none of the members has personal income exceeding the exemption limit, and none of the member is a company, then AOP is taxable, income of AOP is taxable at rate applicable to individuals. However, the income of the members will be added to the income of individual members. In this case, however, in the following cases, income of AOP will be taxable at maximum marginal rate. However, the case என்னப்பா, first case when it is taxable and applicable to individuals. அது கண்டிஷன் சொன்னேன். என்ன கண்டிஷன்? ஃபர்ஸ்ட் கண்டிஷன் சொன்னேன், when shares of the members are determinate. அப்படியே அர்த்தம், 10 மெம்பர்ஸ் இருக்காங்க, இப்போ ஜாயிண்ட் வெஞ்சர் எடுத்துக்கோ, each 10% share, அப்போ determinate. First condition. None of the members' personal income exceeds the exemption limit, and none of the members is a company. Then income is chargeable tax at applicable rate of individuals for the AOP or BOI. அடுத்த கேஸ் என்ன சொன்னேன், in the following cases it will be chargeable at maximum marginal rate when, first point, when one or more member have got personal income more than the exemption limit. இப்போ நான் ஒரு மெம்பர் பா, என்னோட இன்கமே 10 லட்சம், other than this, அப்போ என்ன, it's crossing the exemption limit, then individual வராது, maximum marginal rate. When one of the members income crosses, even one of the members income crosses the exemption limit, the AOP or BOI will pay tax at applicable maximum marginal rate. And second point, when shares of members are indeterminate. So in this case, it will be applicable at maximum marginal rate. புரிஞ்சுதா? இதுதான் AOP and BOI. Simple procedures. ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்டட் ப்ராப்ளம்லாம் வராது. இதுல மிஞ்சி போனா அந்த மாதிரி ஒரு 2-3 பேசிக் கொஸ்டின்ஸ் வரும். அப்படி ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்டட் ப்ராப்ளம் வரதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை, ரொம்ப ரேர், கேட்க மாட்டாங்க. ஓகே, பட் த மந்த்ரா இஸ் ஆல்வேஸ் வாட், நோ சம்திங் அபவுட் எவ்ரிதிங் அண்ட் எவ்ரிதிங் அபவுட் சம்திங். சும்மா ஏதாவது ஒரு கணக்கு எடுத்து போர் அடிக்கும் போது ஒரு கணக்கு போட்டு பார்த்துட்டு ஏஓபி பிஓஐல அப்படி கிளான்ஸ் பண்ணி எதையாவது ஒரு 12 மார்க் கேட்டான்னா தப்பி தவறி நம்ம ஏதாவது அரைகுறையாவது போட்டு வைக்கணும். ப்ராட் பிரின்சிபல்ஸ் மாறாது. டிட்டர்மினேஷன் ஆஃப் இன்கம்னால என்ன, சி உங்களுக்கு இன்கம் டிட்டர்மினேஷனுக்கு நம்ம எல்லா ஹெட்ஸ் ஆஃப் இன்கமும் பார்த்தாச்சு. அதுல ஒன்றும் there is no change. There is AOP or BOI, the rules are same. But what rate is getting taxed is what we are discussing. So last step is tax. So you will not get too much worried about it. Okay. So any doubts? All of you are clear? Actually, good that I saw that, because I thought I have got nothing other than the இதுன்னு பார்த்தேன். பட் இது முடிக்காம இருந்தது, இதை முடிச்சாச்சு. ஸோ ஹெச்யூஎஃப்ங்கிறது ஸ்மால், அதை நான் நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் கவர் பண்ணிட்டு நான் இதையும் கவர் பண்ணிடுறேன். ஆல்டர்னேட் டேக்ஸ் ரீஜன் அதையும் கவர் பண்ணிட்டு, there is a concept called minimum alternate tax. We have briefly discussed earlier. அதை குயிக்கா go through பண்ணிடுறேன். அப்புறம் full fledged problems. So I think 1 or 2 sessions maximum. நான் ஒரு ஃபுல் ஃபேஸ் ப்ராப்ளம் 2 சம் போடுவேன், அவ்வளோதான். அது போட மாட்டேன், ஏன்னா எல்லாமே நம்ம போட்டது தான். ஒரு காம்ப்ரஹென்சிவா ஒரு கவர் பண்ற மாதிரி போட்டுடுறேன். ஸோ 2 சம் மேக்ஸிமம் 3 சம் போடுறேன். ஸோ அதோட நம்ம முடிச்சுக்கலாம் இன்கம் டேக்ஸ். ஏன்னா இந்த இது ஜஸ்ட் நோ ஐ ரியலைஸ் மிஸ் ஆயிடுது. குட் தட் ஐ சா தட் அண்ட் வி ஹவ் கவர்ட் இட் ஆல்சோ. ஓகே ஓகே கிரேட். ஸோ கோ த்ரூ 2 hours every day income tax mantra. I want all of you to study in the night up to 12 o'clock. Nobody should go to sleep before 12 o'clock.
Okay. And of course, depending on the body clock and morning, nobody should sleep beyond 6 o'clock. For whatever, for exam purposes, change your body clock. I find students who say that sir, I wake up at 9:30 in the morning. That's not called waking up in the morning. That is something else you have to give. English வேற ஏதாவது பேர் கொடுக்கணும். Waking up in the morning means ஏதோ சூரியன் உதயும் போது நம்மளும் உதிக்கணும், எழுந்துக்கணும். 6 மணி 6:30 மணி மேக்ஸிமம். நான் 9:30 தான் சார் எழுந்திருப்பேன். எதோட அப்ப தூங்கினா காத்தால 3 மணிக்கு தான் சார் தூங்குவேன். அப்ப நீ 3 மணிக்கு எழுந்துட்டேன்னு அர்த்தம். அப்ப அது வந்து தூங்கி எழுந்துக்கிறது கிடையாது, அது வந்து வேற. கரெக்டா? So have a proper system. Ideally 90% will fall in this. 12 o'clock மேல முடிச்சுக்காதுங்க. ஏன்னா நெக்ஸ்ட் டே தூங்கிடுவோம். 12 o'clock முன்னாடி 11:45 தூங்கிடுவோம். காத்தால 5 5:30 6 லேட்டஸ்ட் எழுந்துடும். அதுக்கு மேல தூங்கக்கூடாது at any cost. ஏன்னா that fresh time in the morning you need to use it for reading something which is in your perception tough to understand or whatever. It could be law, it could be economics, it could be tax, it could be anything for you. Whatever you perceive to be tough for you, very difficult, use that time. Fresh in the morning. Of course, in a class வரீங்க நான் ஒத்துக்கிறேன். கிளாஸ் இல்லாத அன்னைக்கும் அது மாட்டோம். 2 hours per day income tax, whatever time suits you. இப்ப இன்கம் டேக்ஸ் படிக்கும்போது புரியுற மாதிரி எந்த டைம் இருக்கோ அந்த டைம்ல. தியரி பேப்பர்லாம் லைக் லா அதெல்லாம் ஐடியலா மார்னிங். ஏன்னா நிறைய மனப்பாடம் பண்ணும், செக்ஷன்ஸ், ப்ரொவிஷன்ஸ், டெஃபினிஷன்ஸ், அதெல்லாம் ஏர்லி இன் த மார்னிங். So theory papers like law or whatever you feel, no, you remember a lot, fresh in the morning. And I don't want you to sleep more than 6-7 hours a day at this stage. Please bear. As a student, you can afford to sleep 7 hours a day overall. If you are not going to office or college, afternoon nap 1 hour, 2 hours, you take no problem. For 8 hours. ஏன்னா 1 hour 2 ஹவர்ஸ்ல புக்கை வச்சு தூங்குறதுக்கு பதிலாக தலானி வச்சு தூங்கிடலாம். மத்தியானம் 4 படிக்க மாட்டேன் அப்படிதான். மத்தியானம் வேலை எனக்கு படிச்சா எனக்கு ஒன்றும் ஏறாது. நான் இந்த கரெக்டா 12லேருந்து 3 மணி வரைக்கும் வெயில் உச்சியில இருக்கும்போது ஒன்றும் ஏறாது எனக்கு. உங்களுக்கு எப்படின்னு தெரியாது. ஸோ 1.5-2 மணி நேரம் என்ன பண்ணுவேன், நான் படிக்கலாம் மாட்டேன். ஒன்று சும்மா ஏதாவது கையில் வச்சுன்னு பார்த்துட்டு இருப்பேன், இல்லை தூங்கிடுவேன். தப்பே கிடையாது, தூங்கிக்கோங்க, நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷன் பண்ணிக்கோங்க. அப்பதான் நைட் 12 வரைக்கும் படிக்க முடியும். நான் மத்தியானமும் படிக்கிறேன்னு வச்சுட்டு புக்கை வச்சுட்டு சும்மா உட்காந்துட்டு அப்பயும் தூங்கிட்டு புக்கை வச்சுட்டு தூங்கிட்டு அப்புறம் நைட்டும் படிக்க முடியாது, தூக்கம் வரும். So don't do that. So be effective, right? Your learning should be effective. That is my point. So whenever you read, be it effective. Don't feel sleepy or bored, keep it away. Do something else and come back. Okay guys, thank you. So today evening general laws class for ACS students 4:30 to 6, please attend. And tomorrow GST class morning 10:30 to 12 ilya. So please attend online live. Tomorrow evenings SBEC class 4 to 5 online live. Next week class schedule as such, it remains the same. Thank you. Have a nice day. Thank you, sir. Thank you.